Okay, so we'll start today. Remaining part of our chapter number 5th, that is a tooling for CNC machines. Okay, so in last lecture we have seen, we will just see what recap. Okay, so in last two lectures we have started this CNC DNC technology and tooling for CNC machines. Okay, so we have completed successfully first part, that is the CNC DNC technology. Okay, so remaining part, that is a tooling for the CNC machines, that part we will see today lecture. So what is mean by CNC? Okay, then classification of the CNC machine tools, then controllers, its advantages, disadvantages, then adaptive control, its types, then DNC machines, then types and their merits and demerits. Okay, so after this we have completed first part of this fifth chapter. So remaining part, that is the CNC tool orders. That part today we will see how the CNC tool holders important for any CNC machine. Okay, so first there is a syllabus, tool holders, then adapters, then tool magazines, automatic tool changers, palettes, tool setting, and modular tooling. Okay, so basically you should know what is the importance of the tool holders and how tool holders are going to work in CNC machines. Then adapters, what is the important role of the adapters in any automatic machining. Then tool magazines, how that magazines will work during the manufacturing and how important that is a tool turret and tool magazines. Then automatic tool changer, how the that system is going to change the tool in between the manufacturing procedure with automatic procedure. Means we have to do the n number of the operation on the single product, so at that time we need some n number of the tools. Okay, obvious. So how to that change the tool during the procedure, during the manufacturing? So for that, which automatic tool changer is required, so how that tool changer is work, that things we will cover in this. Then palettes, tool setting, how the tool setting is carried out during these CNC machines. Then modular tooling, how that modular tooling is acts during these operations. That things we are going to cover in this second chapter. So you can see this is a sample question where university questions ask what is a tool presetters, then elaborate with net sketch, then write short note on automatic tool changer, then discuss the importance of the ATC and tool magazines in CNC machines, then write short notes on the palettes and write short notes on the modular tooling. So these are some sample questions where university questions ask in before your previous questions. So first point is tool holders. So actually tool holders, you can just see the images in that images, you can see a number of the tool holders. Okay, so you can just imagine how that tool holders are looking. You might be knowing in CNC machine visited in our workshop also. So you can see these are the some tool holders where we are going to hold the tool which actually are going to carry out their work on that workpiece. Okay, so a short bar having a shank at one end. Shank means एक जो काय तुमचा बार टाइप आहे, जो पार्ट टूलच्या खालचा, तो त्याला आपण काय म्हणतो, शांक, which is clamped to the machine and clamped at the other end to the hold a small interchangeable cutting bits. म्हणजे ह्या इमेज मध्ये जर तुम्ही बघितलं, okay, so suppose you can take this first number tool. So this part is called as a shank up to this. Okay, this is your shank, and this is the second end shank, and this is the second end which is the holding the actually your interchangeable tools. म्हणजे बिट्स काय आहे, हा जो समोरचा जो पार्ट आहे तो तुम्ही इंटरचेंज करू शकता. इथं एक नट आहे, बोल्ट आहे, अरेंजमेंट आहे, तुम्ही इथून हा लुजन करून दुसरा तुम्ही पार्ट बिट तुम्ही इन्सर्ट करू शकता आणि दुसरा तुम्ही इथं पुट करू शकता ऍज पर युअर मॅन्युफॅक्चरिंग रिक्वायरमेंट. सो दिस कॉल्ड एज टूल होल्डर. दिस टोटली पार्ट इज कॉल्ड एज टूल होल्डर. ठीक आहे. आणि अजून एक सोपं एक्झाम्पल, तुम्ही ड्रिलिंग मशीन बघितली असेल. ठीक आहे, त्याला समोर एक छोटे छोटे बीट असतात बघा. ठीक आहे,
त्याचा जो काही ड्रिलिंग मशीनचा जो पाठीमागचा पार्ट आहे तो शांक म्हणून कन्सिडर करा आणि पुढचा जो इंटरचेंजेबल टूल आहे म्हणजे तुम्ही तुमच्या रिक्वायरमेंट नुसार वेगवेगळे टूल घेऊ शकता. वेगवेगळ्या साईजचे ड्रिल करायचे असेल तर आपण काय करतो, सिम्पली ते लुजन करतो ॲलन की वापरून आणि आपण काय करतो, दुसरा टूल बिट बसवतो. सो लाईक दिस सेम वे, these are the example of the CNC tool holders where you can change, you can use as per the requirement this different toolbars on that CNC machine. Okay, so understand what is mean by tool holders, which part we can call as a tool holders. So these are the example of the tool holders. Directly you can see this image and you can say like, sir, this is a tool holder. Okay, म्हणजे टूल होल्डर म्हणजे काय हे तुम्हाला कळालं असेल. ठीक आहे. Next, following points are to be considered while designing the CNC tool holder. While designing any tool holders, as a designer should have keep some following points in their minds before designing. So what are the points? That points we will just one by one elaborate. First is to give high accuracy. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस एखादा टूल होल्डर डिझाईन करताय एका स्पेसिफिक मशीनसाठी, सीएनसी असो, व्हीएमसी असो, एनी ऑटोमॅटिक मशीन्स, ओके, त्याच्यासाठी त्या टूल मधून तुम्हाला जास्तीत जास्त अॅक्युरेसी मिळेल असा तो टूल डिझाईन झाला पाहिजे. मीन्स एक्झॅक्टली काय की तुमचा जो टूलचा शांक आहे आणि इंटरचेंजेबल साईट आहे, दुसरा एंड आहे, तो तुम्ही असा अॅक्युरेट डिझाईन केला पाहिजे की त्याच्यामधून मेजरमेंट 1 mm सुद्धा इकडे तिकडे झालं नाही पाहिजे. ठीक आहे. Okay, so that will be give you higher accuracy. That purpose you are going to designing some tool holder for a specific machines. Second, for variety of operations. म्हणजे तुम्ही त्या एका टूल होल्डर मधून असे कुठलेही टूल पुढं बिट इंटरचेंज करू शकता अशी अरेंजमेंट करा जेणेकरून तुम्हाला एका टूल होल्डर मधून मॅक्झिमम व्हरायटी ऑफ द ऑपरेशन करता येतील. ठीक आहे. Flexibility. So there should be flexibility for the changing the tool bits, for assigning, clamping the tool holders. Okay, that should be easy for the employee or machine as well as. Rigidity of tooling to withstand cutting forces. So your tool holder material, your tool bit material should be a rigid. So you have to select a good material for your tool which is withstand for a highest force. म्हणजे मॅक्झिमम स्पीड असेल तुमच्या स्पिंडलला, त्याच्या पुढे टूल जर टेकवला, एखादं हलकं मटेरियल घ्या, कॉपर घ्या, ॲल्युमिनियम घ्या, तो काय होईल, ॲल्युमिनियम तर लगेच ब्रेक होईल टूल, कारण त्याची रिजिडिटीज कमी आहे, हार्डनेस कमी आहे. सो यू शुड ensure that whatever you are going to design the tool holder, that should withstand with the highest resistance force. ओके, एक जास्तीत जास्त फोर्स पर्यंत टूल टिकू शकतो, त्याची लाईफ आहे, लाईफ स्पॅन आहे, तो कसा वाढवू शकतो, त्याला मटेरियल कसं सिलेक्ट करायचं, दॅट थिंग यू शुड कीप इन युअर माइंड. रिजिडिटी टू ट्रान्समिट द पॉवर ॲट हायर स्पीड. तुम्हाला हायर स्पीडमध्ये त्या टूलबार कडून सगळ्या ऑपरेशन झाले पाहिजे, पॉवर ट्रान्समिट झाली पाहिजे. क्विक चेंजिंग ऑफ टूल्स टू कीप द डाऊन टाइम मिनिमम. जेवढ्या कमीत कमी वेळेमध्ये जेवढा फास्ट तुम्ही टूल चेंज करू शकता, त्याच्यामुळे तुमचं काय होतं, डाऊन टाइम म्हणजे काय, टूल चेंज करायला जो लागणारा वेळ आहे त्यावेळेस तुमची मशीन बंद असणार, ऍक्च्युअली ऑपरेशन बंद असणार, तो टाइम जेवढा जास्तीत जास्त तुम्ही लावाल तेवढा तुमचं प्रोडक्शन रेट कमी होणार. सो at the time of the designing tool holder, you should keep one more thing in your mind. Within minimum time, how we can change the tool, that setup you have to take care, that setup you have to design, so that will directly leads to the minimum lead time, downtime, and that will be increase your productivity. That is a very important thing. Okay, so these things, these following points, as a designer you should keep in your mind while designing the any tool holder. So before moving next point, I want to show you what is the importance of the toolbar and how that toolbar is important for us. So give me 1 second, I will show you.
Hello and welcome to this Haas tip of the day. Now, behind me is a mill, and this is a tool. But to get the most out of our mills and our tools, we have to use the right tool holder for the job. Now, the problem is there are as many different kinds of tool holders out there as there are vehicle types on the road. So we'll ask the question that we know you want the answer to. Which of these holders is the best? And we're going to answer that with a torch and using physics. And we're going to cut some stuff in half. So you do not want to miss what comes next. Everything for me begins with my setup sheet. So check this out. I've got a block loaded up. Now, if you're tightening up those tools by hand, if someone asks, what is the best vehicle? You might say the sports car. It's super fast and it costs a lot of holders. We judge these tool holders based on a bunch of different factors, like price, how much the entire tooling system is going to cost. Balance. That's just how badly the tool is. This one's pretty cool. This drill looks absolutely horrible. This drill was not tightened well enough and it spun in the chuck, probably operator error. Now, I would not trust this drill for great run out on important jobs, and it probably scratched up the jaws on whatever holder it was used on. Now, these newer styles of chucks are kind of hybrids. Yes, they're keyless chucks. I can tighten them by hand, but they also come with wrenches that we can use if we just want to increase our grip a little bit. Now, these things are designed to be used with drills, but I would never use them with an end mill. A lot of these chucks, this one here, in fact, is actually two pieces. The chuck is separate from the holder, and these things are held together with friction and a taper, a Jacobs taper, JT6 in this case. We can actually separate the chuck from the holder with the use of a wedge in the same way that we would a drill press. Now, while drilling, these two pieces are being forced together at all times. The drill is pushing up axially and forcing these together. With end mills, the exact opposite is happening. It's trying to pull that tool out because of the helix on the end mill, and it's going to want to separate these two. And nothing good can happen. You're not getting extra grip by any means. Now, if we're running a carbide drill like this guy here, we might run into problems. I personally would not run a carbide drill in a standard style drill chuck. The material is just so hard that it's more likely to spin in this style of chuck. Not that I haven't done it, I've done it a bunch of times, but I just know that there are better options out there. Although Albrecht does make a set of jaws that's got diamond in it, right? So it really bites into carbide or hardened steel drills. I've got to tell you a quick story that I first heard in an article by Kip Hansen. Now, typically very well balanced. So what does this mean for us? Well, without a special, this is a very inexpensive holder, you have to also kind of Okay, so this is for just information for you people, how the tool holders are doing some force. Okay, so we'll see. Next part is adapter. Okay, so adapter is one of the part where we can connect and allow to the function together for the non-fitting component. Means simply ज्यावेळेस दोन्ही कंपोनंट एकत्र आपण जॉईन करू शकत नाही म्हणजे त्यांच्या असेंब्लीमध्ये त्यावेळेस आपण एक पार्ट यूज करतो ज्या पार्टमुळे आपण ते दोन्ही पार्ट कंबाईन करून जे ऍक्च्युअली फंक्शन हवे ते आपण फंक्शन कॅरीड आउट करतो. दिस इज कॉल्ड एक्झॅक्टली adapter. With use of this adapter, we can join the two non-functions part and we can carry out some functions that is called as adapter. So for that, the taper ratio of this adapter should be the 1:20. Okay, so now you can see this is the image where you can see this is the adapter example of the adapter. So retention knob is there where we can tighten and loosen that two separate parts. Then this is the adapter part with the hatching lines external part.
Then quality is one of the part where we can exactly fit the that two parts. So you can see this is the one upper part, this is the lower part, and with the help of this adapter we are going to joining this two part. Okay, and this is the your second part where we are going to attach one of the tool, that is a slot drill, with the, you can take this is example of the spindle, any of the spindle, and we can not directly join with the help of this adapter. We can join the spindle to the directly second tool. Okay, so exactly adapter means where we are not unable to join this to the separate axis. So with the help of this adapter we can easily join and we can easily carry out the required function. Okay, next, that is a tool magazines. Tool magazines means automatic tool changer consists of the tool magazines for the storing the tools and the tool change unit for transferring the tool from tool magazine to the spindle. Normally, tool magazines contains around 40 to 100 tools. Okay, so now this is very important point for you should know what is mean by tool magazine and how they are actually works. Okay, so first point, टूल मॅगझिन म्हणजे असं एक टूल आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही एका प्रोडक्ट वरती आपल्याला सपोज 10 ते 15 टूल्स लागत असतील ऑपरेशन करायला, तर ते प्रत्येक वेळेस तुम्ही, आता आपण म्हणतो काय की हे ऑटोमॅटिक मशीन आहे, म्हणजे त्या मशीनने स्वतःच टूल चेंज केला पाहिजे, मॅन्युअली नाही झाला पाहिजे. So for that automatic changing the tool, we are using some different techniques. In that, this is one of the useful techniques, that is a tool magazine, where we are going to store required tool in that tool magazine, and with the help of the automatic tool changer, that tool changer will be collect required tool from the tool magazine in the machine itself, and that will be passes through the directly spindle. Okay, आणि ह्याच्यामध्ये टूल मॅगझिन मध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त 100 टूल स्टोअर करू शकता, मिनिमम 40. ठीक आहे, तर हे काय करतं, हे तुमच्या सीएनसी, यू कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ द एनी सीएनसी. इन दॅट सीएनसी at the sideways there is one tool magazine or tool turret department is there, a small department. In that you can store तुम्हाला लागणारे टूल आहेत ते एक एक त्याला नंबरिंग केलेलं असतं 1 to 100. ठीक आहे, त्याला मग तुम्ही एक नंबरला कोणता टूल ठेवताय तुम्ही त्या प्रोग्राम मध्ये सेट केलेलं असतं. ठीक आहे, म्हणजे प्रोग्रामिंग लिहिताना मी लिहू शकतो की टूल नंबर 1 T01 फॉर द ड्रिलिंग, मग मी ते T01 जिथं ड्रिलिंग करायचं तिथंच ते यूज करू शकतो. सो लाईक दिस वे नेमिंग दॅट ऑल थिंग्स इज ऑलरेडी हॅपन in the programming itself. After that you have to just supply that programs to the machine. That machine read that program, and according to that program that machine will pick a required tool. Suppose we require tool number 8 T08, so machine will keep carry that tool number 8 only, that will pick up and that will be carry forward the next. Okay, so like this way this tool magazine is nothing but one of the storage unit where we can store the number of the tool, and from that automatic tool changer will pick up a required tool. Okay, so we will see what exactly type of the tool magazine. So this is the first, that is a drum type tool magazine. You can see drum type. So in this drum type you can see the numbering is given 1 2 3 4 5 6 7 8. इथं एक आहे, याच्यामध्ये 8 टूल स्टोअर केलेत आणि ते वेगवेगळे टूल आहेत बघा, कुठलं ड्रिलिंग आहे, कुठलं बोरिंग आहे, टेपरिंग आहे. ओके, म्हणजे ह्याच्यावरती मी टूल ऑलरेडी सेट करून ठेवलेत. ड्रम टाइप टूल मॅगझिन म्हणजे काय, इन दिस टाइप ऑफ द मॅगझिन is used to store the tools, and it is used when limited number of the tools are required. तुम्हाला लिमिटेडच एक बोटम मोजणे एवढे टूल लागणार असतील तर तुम्ही हा टाइप यूज करू शकता, ड्रम टाइप टूल, म्हणजे 8 पर्यंत मॅक्झिमम तुम्ही टूल स्टोअर करू शकता. आणि त्याचं ऍक्च्युअली असं असतं बघा, हे समजा मशीन आहे तर त्याचा म्हणजे दाखवले बघा कुठं आहे ड्रम टाइप टूल मॅगझिन, तर बघा इथं आहेत, हे नंबरिंग आहे बघा याच्यावरती. तर याच्यामध्ये तुम्हाला दिसून येतं की कुठल्या नंबरिंगला कुठलं टूल आहे, आणि इथं स्पिंडल आहे. ह्याच्या बॉक्समध्ये ऑटोमॅटिक टूल चेंजर काय करतो, रिक्वायर्ड टूल इथून आज जाऊन आर्म एक असतो रोबोट सारखा आर्म, तो टूल पिकअप करतो आणि तो 180 डिग्री मध्ये चेंज करून इथं त्याच्यावर फिक्स करतो स्पिंडल वरती, आणि जे तुम्हाला पाहिजे ते वर्क इथं कॅरीड आउट होतं. ठीक आहे, सेकंड आहे चेन टाइप टूल मॅगझिन. सो याच्यावरती खूप मोठे असे कन्व्हेयर सारखी चेन असते आणि त्याच्यावरती वेगवेगळे टूल ठेवलेले असतात. हे बघा, हे गोल गोल दिसतात ते सगळे काय पॉकेट्स टू होल्ड टूल्स, होल आहेत आणि त्याच्यामध्ये टूल ठेवायचे, म्हणजे जेणेकरून त्यातून बाहेर पडू नये म्हणून पॉकेट होल्डर. ठीक आहे, टूल होल्डर. आणि हे एक असं सायकल असते
वर्क स्टेशनच्या साईडनं आणि ते टूल असे मूव्ह होत असतात. जो टूल पाहिजे तो काय करतो, तो रिक्वायर्ड ATC पिकअप करतो. बघा, इन दिस टूल मॅगझिन चेन अँड पॉकेट यूज टू स्टोअर द टूल अँड इट इज यूज व्हरायटी ऑफ टूल इज रिक्वायर्ड. म्हणजे तुम्हाला नंबर ऑफ व्हरायटी टूल खूप रिक्वायर्ड आहेत, त्यावेळेस तुम्ही हा टूल मॅगझिनचा टाईप यूज करू शकता, जेणेकरून तुम्हाला 50, 60, 70, 80, 100 पर्यंत तुम्हाला टूल लागणार असतील तर तुम्ही हा चेन टाईप टूल मॅगझिन यूज करू शकता. अदर दॅन ड्रम टाईप तुम्ही लिमिटेड असेल तर करू शकता. आता तुम्ही हे एक्झाम्पल बघा, रिअल टाईप एक्झाम्पल ऑफ द चेन टाईप टूल मॅगझिन विथ कॅपॅसिटी ऑफ द 100 टूल्स. याच्यावरती 100 टूल बसू शकतात. तिथे बघा टूल ठेवलेत बघा याच्यावरती, ह्या साईडला टूल असे फिट केलेत आणि ते अशा चेन टाईप मधून ते फिरतायत. जिथं जिथं तुम्हाला रिक्वायर्ड आहे तो काही बघा इथे मशीन आहे, ते तुम्हाला तिथून पिकअप करून घेते. इकडे एक मशीन आहे, इकडे पिकअप करून घेते आणि ते रिक्वायर्ड ऑपरेशन कॅरी फॉरवर्ड होतात. ठीक. So what are the advantages of these tool magazines? Okay, so first is a tool subjected to excessive wear can be duplicated so that when a tool has reached at the end of its life, another is ready for use. Suppose आपण एकच टूल लावला आणि तो टूल वापरून वापरून संपत आला, त्याची लाईफ संपत आली आणि तो संपल्यानंतर दुसरा टूल घ्यायचा, परत फिट करायचा, परत मशीन चालू करायची, बंद करायची, डाऊन टाइम खूप वाढतो. हे टाळण्यासाठी ऑलरेडी आपण टूल मॅगझिन वरती नंबर ऑफ टूल इन्स्टॉल केले, तो एक खराब झाला की तो लगेच दुसरा नवीन उचलतो. ठीक आहे. युज्ड फॉर व्हेरियस ऑपरेशन्स. याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे ऑपरेशन करायचे असतील तर तुम्ही करू शकता बाय युजिंग दिस tool magazines because of we are storing the n number of toolbars on that tool magazines. What are the disadvantages of this tool magazine? So due to greater number of this tool storage, inventory higher the tool cost. आता ऍडव्हान्टेजेस बघितले, डिसएडव्हान्टेजेस काय आहे? तुम्ही खूप नंबर ऑफ टूल स्टोअर करून ठेवताय, याचा उपयोग काय किंवा की नको असताना काय काय टूल पण तिथे पडून राहणार, त्याचे पैसे विनाकारण तुम्ही इन्व्हेंटरी ऑलरेडी इन्व्हेस्ट केले आणि ते वेस्टेज जाणार इन टर्म्स ऑफ द मनी. ओके, मोर पॉवर इज रिक्वायर्ड टू मूव्ह द लार्जर मॅगझिन. आणि जेवढं तुम्ही त्या मॅगझिन वरती नंबर ऑफ टूल खूप इन्स्टॉल कराल, स्टोअर कराल, तेवढं ते फिरवताना त्याला पॉवर पण खूप लागणार. सो इट विल डिरेक्टली गोज टू द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. सो म्हणजे हे अशा दोन तोटे आहेत की ज्या ठिकाणी तुम्ही गरज नसताना स्टोअर केलेले टूल, त्याची कॉस्ट, इन्व्हेंटरी आणि त्याला फिरवायला लागणारी पॉवर, ह्या दोन गोष्टी तुम्हाला डायरेक्टली इम्प्लाय होतात. ठीक आहे. आता टूल मॅगझिन म्हणजे काय एक्झॅक्टली ते पण बघू. Okay, so we'll see one of the example. Access, you can simplify your programming. वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैकेट्रॉनिक्स फॉर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीरीज मैगजीन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग टूल यूज टू कंप्लीट एन ऑपरेशन। तो दोस्तों सीएनसी मशीन में क्या होता है कि काफ़ी सारे ऑपरेशंस हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं ड्रिलिंग कर, तो एक यूनिक नंबर देते हैं, दिया हुआ रहता है, रोबोट दिया जाता है। और इस पॉकेट में चेन लिंक रहता है जो पूरे सिस्टम को रोटेट करता है। दोस्तों एक सेंसर प्रोवाइड किया जाता है जो टूल को कंटिन्यू काउंट करता रहती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे टूल को काउंट किया जा रहा है, कौन सा टूल कॉल किया है, कौन सा टूल को जाना है, कौन से टूल को आना है। तो एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर जनरली दी रहती है जो टूल को सेंस करती है और उसके प्रेजेंस के स्टेटस को बताती है। जब ये टूल अपने वेटिंग पॉट के अप्रोच में आ जाता है तो वो एक फीडबैक सिग्नल जनरेट करता है और अपने कंट्रोलर को सेंड करता है, और वो कंट्रोलर को समझ आता है कि ठीक है मेरा टूल आ गया है अपने लोकेशन पे, और वो आगे का प्रोसेस कंप्लीट करता है। हम लोग हर एक मैगजीन के ऊपर एक वीडियो भी देखेंगे। मैं आपको एक मशीन का वीडियो दिखाऊंगा, ड्रम शेप चेन टाइप एंड
मैट्रिक्स टाइप मैगजीन का एक एक वीडियो भी मैं लेक्चर के बाद में दिखाऊंगा। ये है मैट्रिक्स मैगजीन। इसमें जनरली टूल का अरेंजमेंट जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, वास्ट नंबर ऑफ टूल रहते हैं, और ये मैगजीन्स में कोई मूवमेंट नहीं होती है, बट एक मूवमेंट के लिए अलग मैकेनिज्म दिया रहता है। आइदर वो रोबोट प्रोवाइड की जाती है और नहीं तो ASRS दी जाती है। ASRS स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। फंक्शन ये रहता है कि ये टूल को मैगजीन से निकालती है और वेटिंग पॉट के पास लेके जाती है और वहाँ पे लगा देती है। ASRS या फिर रोबोटिक के मूवमेंट के लिए एक रेल गाइड दिया हुआ रहता है। और इसमें भी बाकी दोनों मैगजीन्स की तरह हर एक टूल का अपना अपना एक यूनिक नंबर रहता है, जिससे टूल नंबर जो कॉल हम करते हैं रोबोट वहाँ पे जाता है, द स्पेसिफिक टूल को निकालता है और वेटिंग पॉट में डाल देता है। आइए कुछ वीडियोस देखते हैं सभी मैगजीन के बारे में, तो आप उसको बेटर समझ लें। तो दोस्तों, मैगजीन के बारे में इतना आई थिंक सफिशेंट है। अगर स्टिल आपको कुछ कन्फ्यूज़न है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो फील फ्री टू कमेंट। मुझे खुशी होगी मैं अगर उसका रिप्लाई करूँ तो इसके बाद हम लोग ATC और यानी type of the tool magazine, how that actually works. Okay, so we see next part. That is a tool turret. Okay, so this is another type of the storing the tools, where we can store the number of the tools on the turret. First is a type of the magazine. Okay, there are again two type, drum type and chain type. In the drum type we can store the limited number of the tools, and the magazine you can store up to the 100 tools. So tool turret, what is meant by exactly tool turret? So it is one of the simplest type of the automatic tool changer device with the tool change procedure and indicing plate. इट नीड नॉट रिक्वायर्ड टूल चेंज आर. म्हणजे काय होत होतं की टूल मॅगझिन मध्ये तुम्ही टूल स्टोअर करायचा आणि ते पिक करायला आणि इन्स्टॉल करायला स्पिंडलवरती एक तुम्हाला सेपरेट रोबोटचा आर्म लागायचा. ठीक आहे. आणि टूल टरेट मध्ये याच्यामध्ये असे सेपरेट गरज नाहीये की तुम्हाला एक सेपरेट आर्म लागतोय की टूल चेंज करायचं आणि तिकडे जाऊन परत स्पिंडलला अटॅच करायची. तर बाय डिफॉल्ट टूल टरेट मध्ये तुम्ही बघा एक अरेंजमेंट बघितली तर तुम्हाला त्या याच्यामध्ये स्पिंडलचे अरेंजमेंट आहे. जो तुम्हाला ऑपरेशन करायचा तो टूल त्या ऍक्सेसला येणार आणि परत नंतर तो मूव्ह होणार. ठीक आहे. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस टूल टरेट. यू कॅन सी tool turret located on the machines, where you can see this is number of tool numbers written on this tool. 14 number of tool is there. So which tool is required, that tool will come on the axis face, and that will be act as your current tool. Okay, there is no separate need for the arm changing the tool. Okay. So tool turret, what are the advantages? So first is a time taken to change the tool during the program is only the indicing time of the turret. म्हणजे टूल चेंज करायला टाइम लागतो तो इथं कमी लागतो. फक्त इंडेक्स प्लेट आहे ते फक्त फिरणार, जेवढ्या डिग्रीमध्ये जो नंबरचा टूल पाहिजे तेवढा फिरणार आणि तिथं टूल येणार. तो इंडेक्सिंग टाइम तेवढा लागेल, बाकी टूल चेंजिंग टाइमचा टाइम 0 असेल. That is one of the best benefit from this tool turret. Tool is identified directly with the pocket position and hence that does not require the separate identification. याला लागणारं आयडेंटिफिकेशनचा टाइम आहे तो पण खूप कमी आहे. डायरेक्ट जो टूल लागणार आहे तो त्या टूल इंडेक्सेस वरतीच असणार आहे. तो तुम्हाला ड्रिलिंगचा हवा असेल तर तुम्ही नंबर दिलेला असेल तो नंबर कॅच करून तो टूल तिथं त्या पोझिशनला येणार. दिस इज सिंपल मेथड ऍज कम्पेअर टू द टूल मॅगझिन सिस्टम. टूल मॅगझिन पेक्षा टूल टरेट ही खूप सिंपल मेथड आहे. डिसएडवांटेजेस काय आहे? The limited number of the tool station are available due to some machine structure. You can store some limited number of the tool on that tool turret. That is one of the disadvantages. So again we will see some tool turret example. Okay, I am just switching for video, and this is for your understanding. Okay, whenever I am going to give you some videos for your understanding purpose, so that is just for understanding purpose. Okay, तुम्हाला तोपर्यंत समजणारच नाहीये. कसं व्हिडिओ बघितल्याशिवाय तुम्हाला ऍक्च्युअली आयडिया येत नाही की नक्की ते कसं आपण चेंज करतो, यूज करतो. त्याची एक आयडिया असावी म्हणून तुम्हाला एक पॉइंट झाला की व्हिडिओ दाखवतो. ठीक आहे.
Okay, so tool turret and tool magazine. You might be, you should understand this common difference between the tool magazine and tool turret. Okay, tool magazine ला काय करावं लागतं, टूल चेंज करताना एक टूल आर्म लागतो, चेंजर आर्म, जो की ते ऑलरेडी स्पिंडलर टूल आहे तो तिथून पिक करतो, मॅगझिन वरती प्लेस करतो आणि रिक्वायर्ड आहे तो परत घेऊन तिथं अटॅच करतो. ह्याच्यामध्ये जो काही वेळ जातो तो तुम्हाला टूल टरेट मध्ये जाताना दिसत नाही. तो डायरेक्ट ऍक्च्युअली रिक्वायर्ड टूल घेतो, इंडायसिंग करतो, मूव्ह करतो आणि ऑपरेशन कॅरेट करतो. ठीक. So this is the basic difference between the tool magazine and tool turret. So next part is automatic tool changer. ATC म्हणजे काय? Automatic tool changer म्हणजे काय? Exactly what actually they are doing. So automatic tool changing can be done by the using the tool turret and tool magazine only. ह्याला automatic tool change करायला तुम्ही कुठं करू शकता, एक टूल मॅगझिन मध्ये घेऊ शकता किंवा टूल टरेट. म्हणजे ऑटोमॅटिक टूल चेंजर, इट इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ द टूल मॅगझिन अँड टूल टरेट वेअर वी आर गोइंग टू सप्लाय द रिक्वायर्ड टूल टू दैट पर्टिक्युलर वर्कपीस. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑटोमॅटिक टूल चेंजर. So method M06 means this is the code, miscellaneous code where we can do the programming. M06 means change the tool. We are going to give some order to that machines. Whatever that programming part is there, na, that part we will discuss in last chapter in detail. That is a manual part programming. आता तुम्ही हे म्हणाल की सर हे काय M06 T03 09 हे आपण तुम्हाला एक्झॅक्टली एकदम डिटेल मध्ये तुम्हाला लास्ट चॅप्टर मध्ये शिकवू. आता हे काय आहे, M06 म्हणजे टूल चेंज, T03 म्हणजे 3 नंबरचा टूल आहे आणि नंतर 9 नंबरचा, म्हणजे हे एक्झॅक्टली त्यांना जे पाहिजे ऑपरेशन त्या टूलचा नंबर त्यांनी दिलाय. ठीक आहे. वेअर M06 ऑटोमॅटिक टूल चेंजर ते सांगते की टूल चेंज करायचं आहे. T03 टूल नंबर आहे आणि 09 हा ऑफसेट नंबर आहे, म्हणजे तेवढ्या अंतरापासून पुढे तो टूल ऑफसेट होणार आहे आणि तिथून तो काम करणार आहे. ठीक आहे. असं हे सगळं डिटेल मध्ये तुम्हाला शेवटच्या चॅप्टर मध्ये प्रोग्रामिंग करताना सांगितलं जाईल. ठीक आहे. सो दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल वेअर हाऊ टू सी actually what is the meaning of the tool changer. So with the help of the tool magazine and tool turret we can change the tool. Okay. So for the automatic tool changer to operate, it is necessary to have the following sub things. So we can see one by one which is the necessary things for the automatic tool changing machine. Okay. So first is a tool magazine where sufficient number of the tools can be stored. जेवढे तुम्हाला ऑपरेशनला लागणारे टूल्स आहेत तेवढे तिथं स्टोर केलेत का नाही हे बघणं, हे चेक करणं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. Second, the tool adapter that has a provision for pickup by tool change R. तिथं असणारा टूल अडॅप्टर हा तिथं दिलेल्या टूल चेंज आर्मला परमिशन दिली का तो उचलायचा किंवा नाही सेटअप करायचा ते चेक करणं. द ॲबिलिटी इन द कंट्रोल टू परफॉर्म द टूल चेंज फंक्शन, त्याच्याकडे टूल चेंज करण्याची ॲबिलिटी आहे का नाही ते चेक करा वर्क सुरू व्हायच्या अगोदर. टूल चेंज प्रोसिजर बघा त्याची काय काय आहे, दिलेल्या सिक्वेन्स नुसार प्रोग्रामिंग नुसार ती प्रोसिजर तुम्ही तिथं सेट केली का. सो बिफोर स्टार्टिंग यू शुड चेक दिस फॉलोइंग 4 पॉइंट्स. ओके, फॉर ईच अँड एव्हरी मशीनिंग. Next point is a pallet. Okay, so it is a table having standard dimension of the holes and slots to fix the workpiece. आता एक साधं सोपं उदाहरण आहे. पॅलेट म्हणजे काय असतं, एक मशीनिंगला जो खालचा फ्लोर असतो त्या फ्लोर वरती तुम्हाला एक किंवा एकापेक्षा जास्त नंबर ऑफ वर्कपीस असे फिक्स करायचे असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला पॅलेट म्हणतो. त्या पॅलेटचे टाईप असतात, जसं की पहिला आहे पॅलेट विथ होल्स. मग त्या होल मध्ये तो तुमचा वर्कपीस फिट करायचा आणि त्याच्यावरती रिक्वायर्ड ऑपरेशन करायचे. सेकंड असतं ते पॅलेट विथ स्लॉट्स. असे स्लॉट असतात रेक्टँगल किंवा स्क्वेअर टाईप, त्याच्यामध्ये आपण तो असा घालायचा आणि तुमचा वर्कपीस फिट करायचा. ठीक आहे. सो these are the common example where if you want to do the same work on the n number of the workpiece, so you can use these pallets and you can save the time of the manufacturing. How? म्हणजे तुम्हाला एकच काम करायचं आहे. जसं की आपल्या वर्कशॉप मध्ये आपल्याला साताऱ्याच्या टॉप गिअर कंपनीचे रॉ मटेरियल मिळतात, त्याच्यावरती आपल्याला रेग्युलर त्याच्यावरती फिनिशिंग ड्रिलिंग करावं लागतं. ठीक आहे. सेम वर्क आहे, सेम ऑपरेशन आहेत आणि एकच कंपोनंट आहे. मग त्याच्यासाठी काय करतात ते, हे पॅलेट्स यूज केले तिथं त्यांनी आणि तिथं पॅलेट्स आहे हे विथ होल्स, त्याच्यामध्ये ते सगळे असे मटेरियल रॉ मटेरियल
पहिलं झालेलं ऑपरेशन करून दुसऱ्या ऑपरेशनसाठी तिथून फिक्स करतात आणि त्याच्यावरती ड्रिलिंग ऑपरेशन आपल्या सीएनसी मशीनवरती व्हीएमसी मशीनवरती होतं. ओके, so how exactly that operation is going on, that part I will show you. Okay, so then and then only you will understand what is the meaning of the palette and how it works. Your Friday video, I'll show you how we went from running 2 parts in a vise to 24 on one pallet. So here's the part we're making for the first operation. It's approximately 1.5 by 1.25 inch, 1/2 inch thick, and machined from 6061 T6 aluminum. This first operation uses 5 tools: a face mill, drill, rougher, finisher, and a chamfer tool. Now, running 2 at a time in a vise used to take 4 minutes, 46 seconds, which works out to 2 minutes, 23 seconds per part. Now, let's take a look at this pallet. We're running 24 parts on a single 10 by 12 inch pallet. Same tools as before, but we still only had a total of 5 tool changes for all 24 parts. Now, to produce 24 parts 2 at a time in a vise would have required 60 total tool changes. That's a huge time boost right there, not to mention the additional wear on the holders and the tool changer itself. We're also machining the parts in closer proximity to each other, so there's less time spent traveling to the next part. This is why we've coined the phrase high density work holding. Now, all these benefits added up to a cycle time of 40 minutes, 48 seconds for the entire pallet. This works out to 1 minute, 42 seconds per part. And it doesn't end there. Think about how much time it would take to change 2 parts in and out of a vise every 5 minutes. Now that depends on the operator, but I can tell you changing this pallet of 24 parts only takes about 20 seconds with cleaning. Okay, enough math. Let's take a look at the design details. The first thing you'll notice is the starting stock size. We've minimized our need to saw individual part blanks and opted to machine them in strips that yield 6 parts per blank. At the end, we simply slot them apart into individual pieces at the end of the cycle. We're also using these rocker style clamps in the 3/4 width, and we're using 1 per part. Now, the manufacturer of these clamps usually illustrates machining a channel for these clamps, but don't do that. We don't recommend slots because the material in between the clamps actually helps strengthen the pallet from the forces that want to spread the channel apart. Instead, simply machine a pocket for each clamp and then pattern it across the whole pallet. You'll also notice this pallet is a mirror image of itself. The reason for that is that if we continued the pattern, the back sides of the clamp would have a thinner section of material to press against. In this configuration, the broad side of the workpiece is contacting the outer edge of the pallet, which spreads the force across a larger area and lowers stress on the how actually tool pallet is works. Okay, so एकच ऑपरेशन एका वेळेस त्याच्यावरती करायला वेळ
घालवणं आणि सेम वर्क जर आपण एकदाच एका वेळेस जर नंबर ऑफ पार्ट वाढवून तो जर टाइम कमी केला तर आपल्याला बेनिफिट तर भेटणारच आहे. सो सेम वेज बाय युजिंग ऑफ दिस पॅलेट यू विल गेट सम द मोर बेनिफिट. Okay, so now you can see this is the type of the palette, where first is the palette with the holes and the T slot. There are types of the palettes. By same only one ultimate is goal is there. We have to produce the n number of the parts within less times. That is the work of this palette. So for that palette, automatic palette changer is also there. Not a manually requirement is there for changing the palette. So in some of the automatic machine, there is a changing for the palette. There is another system. Okay, so this is one of the system where we can once install the palette, then automatically the system will be change the palette and that will be collect from the new palette. Okay. So typical palette changer with a rotary tile style palette changer. म्हणजे तुम्ही एका वेळेस जेवढे तुम्हाला कंपोनंट करायचे तेवढे सगळे तुम्ही पॅलेटवरती माउंट करा आणि ऍक्च्युअली असे एक रोटरी सिस्टीम आहे त्याच्यावरती तुम्ही बघा हे 4 पॅलेट इन्स्टॉल केलेत आणि आता ह्या पॅलेटवरती वर्क जे आहेत पीस आहेत वर्क पीस आहे त्याच्यावरती जॉबवरती वर्क सुरू आहे ते झाले की परत तुम्ही पॅलेट रोटेट करा 45 डिग्री मध्ये तुम्हाला हा पॅलेट तिथे येईल. सो लाईक दिस वे अगेन दिस इज वन ऑफ द सेकंड ऑटोमॅटिक पॅलेट चेंजर इज देअर. ओके, so this is this type of the again there is more technique to the use of the palette. So definitely and ultimately aim to save the manufacturing time and increase the productivity. So next point is a tool presetting. So that point we will see in next lecture. Okay, so today we have seen first an important point, that is the tool holder. Okay, so tool holder, what is the benefit, then adapter, then magazine, type of the magazine for small scale drum, large scale chain type, then tool turret, the removal of the armor, there is no requirement of the armor. Okay, and the automatic tool changer and palette. Okay, so I thank you for the joining, and